Zilizoathirika na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu unaohusishwa na kikosi cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya BATUK zinataka haki, fidia na uwajibikaji kushughulikiwa kwanza kabla ya makubaliano mapya kati ya Kenya na Uingereza kuidhinishwa. Mwanahabari wetu Sally Davida anaarifu zaidi. Hisia kali na machozi zilitawala mkutano uliofanyika mjini Nanyuki ambako familia zilizoathiriwa na madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu unaohusishwa na BATUK zilisimulia masaibu yao na kusisitiza hitaji la haki. Miongoni mwa kesi zilizojadiliwa ni ile ya Agnes Wanjiru, mwanamke aliyeuawa miaka 14 iliyopita, huku familia yake ikiendelea kutafuta haki. In our case, this is the 14th year and I'm still in the media trying to push for justice. Same to the Kenyan government. They seem not to be interested. Makubaliano ya BATUK ya miaka 5 yalimalizika mwaka 2025 na kwa sasa Kenya na Uingereza zinaendeleza mazungumzo ili kutatua swala hili. There should be a separate channel where women and children abandoned by these soldiers can be able to report these cases, and these cases can be handled to their logical conclusion. Wakazi wa Laikipia na maeneo ya jirani wanasema majadiliano hayo yamefufua majeraha ya zamani na hayapasi kuendelea bila kushughulikia malalamiko yaliyopo. Na ninaomba serikali ya Kenya na pia organizations watetee haki yao mama kwa sababu hawakupata haki yao. Aidha, watetezi wa haki za kibinadamu akiwemo Bob Njagi, wakili Kevin Kubai na Njeri Mwigwi waliungana na familia zilizoathirika kutoa wito kwa wajibikaji na haki. Partnerships are not pro people and are not helping the Kenyan people. There is no tangible benefit that is coming to the communities, the local communities from these agreements. Waathiriwa sasa wanazitaka serikali za Kenya na Uingereza kuhakikisha kuwa haki, fidia na ulinzi wa jamii za wenyeji zinapewa vipaumbele katika makubaliano mapya. Sally Davida, TV 47.